Ladies and gentlemen, it is my hope that you are fine wherever you are. SK Macharia alionekana katika varada ya State House, alionekana katika ikulu akitembea pale, na hata akaonekana wakati mwingine na William Samoei Ruto. And somebody does not just wake up and go to State House without an appointment. But before you look at the reason why we think that SK Macharia went to State House, if you are here for the first time, please subscribe. And if you are our viewers, kindly just give this video a like. When you look at SK Macharia, there are some things that we need to know. Kwanza, vizuri tuelewe kwamba yeye ndiye mwenyekiti wa kile chama cha wafanyabiashara wa Mlima Kenya, popularly known as Mount Kenya Foundation, ama Mount Kenya Businessmen ukitaka. Again, it is also important to know that he owns the Royal Media Company, na anajulikana kama bwana mwenyekiti, the chairman. They fondly refer to him as the chairman. Again, he is a major taxpayer when it comes to paying tax in this country. Again, he's also a major employer. So when you look at these factors, when you look at the background or information about SK Macharia, na bila kusahau ya kwamba amekuwa akisimama na Raila Amolo Odinga, na amesimama naye, na tunajua vizuri sana hata akienda pale tunajua kwamba roho yake iko kwa Azimio. So he is among the people who have really supported Raila Amolo Odinga kwa hali na mali. Na in this video, I want us to look at the possible reasons that could have taken SK Macharia to State House. The first thing, in my view, you know very well that when there is no good relationship, pasipo na uhusiano mzuri kati ya serikali inayotawala na wafanyabiashara au na kampuni, kusema ukweli biashara hainogei. Kusema kweli faida huwa si ya kuridhisha. Kusema kweli utaona kwamba ule uhusiano unaathiri sana biashara. And I think that is the first reason that made SK Macharia to go to State House, because he want a good relationship with the government of the day. That is very, very normal for any government. You don't have to agree for you to go to State House. You don't have to agree with the government of the day. But kile ambacho unaweza kuwa unataka ni kule kuwa na uhusiano mzuri kati ya serikali inayotawala na biashara. The second reason is because when you look at William Samoei Ruto is demanding so much. That is 1.5% to be contributed by the employer to the employee. And again, there is also this increment of NHIF. Na unapoangalia utaona kwamba kama mfanyabiashara, kama mwajiri, kama mwenye biashara, basi hana budi kwenda pale labda kujaribu kuogea au kumshawishi William Samoei Ruto aga labda aone kama kunaweza kuwa na mabadiliko, maybe including the postponement of the implementation of the housing levy. Kwa sababu I know one thing, kwamba waajiri wengi wana wasiwasi, waajiri wengi weda wakuachisha wafanyikazi wao kazi, kwa sababu when you add all this money, it is going to take a huge chunk of the profit of the business owners. Kwa hivyo kile ambacho tunaweza tukasema hapa ni kwamba huenda ikawa anataka mazungumzo zaidi kuhusu ule mswada wa kifedha. Usahau ya kwamba yeye anaona kila jambo analiona kwa mtazamo wa kibiashara, na whenever he goes there, it must have to do with the business interest. Again, when you look at SK Macharia, the fact that he's a businessman, and you know, politics is just about interest. And one of the reasons why he has been supporting Raila Amolo Odinga ni kwa sababu ya vile ambavyo aliteswa sana wakati wa KANU, wakati tunajua ya kwamba Citizen vifaa vyake vilikuwa vinarushwa barabarani, vilikuwa vinarushwa kwenye baraste, vilikuwa vinatupwa kila mahali, and it was very, very hard for him to establish his business in Kenya. In fact, kama kuna mtu aliumia, kama kuna mtu ambaye aliteswa wakati wa watu, si mwingine ila ni SK Macharia. Kwa hivyo whenever he sees Raila, he sees a liberator. Whenever he sees Raila, he sees somebody mkombozi halisi, mkombozi ambaye amejitolea kuikomboa nchi na kukomboa hata wafanyabiashara. And again, now because William Samoei Ruto is the president of the Republic of Kenya, we cannot be blind to this fact. Any businessman cannot be blind to this fact. Kwa hivyo kile ambacho tunaweza kuona hapa ni kwamba hata yeye
anaweza kuwa na malengo yake mwenyewe. Maybe he want to get more advertisement from the government. Maybe you want to get even tenders because the man is a businessman. So you cannot rule out this. Otherwise, what do you expect when the lion goes hunting? We just expect minofu tu na mifupa. Kwa hivyo hilo ndilo ambalo unatarajia. Kwa sababu mawido lazima yawe na mazao. And I believe this is why SK Macharia was visiting State House. Maybe to get tenders, maybe to get advertisement businesses from the government. Because I know one thing, that the government is the major advertiser when it comes to the media houses. Again, unapotazama huenda ikawa na inasemekana kwamba William Samoei Ruto mwenyewe alimwalika katika ikulu ya Nairobi. He invited him. And who is you? Who are you when you are invited by the president and fail to go? Many people would go, especially many businessmen. But myself, I'm not sure whether I would go. But what I know is that wengi wakialikwa, na hata Raila mwenyewe nafikiri akialikwa na William Samoei Ruto kwa katika mjadala fulani huenda na manasi mara moja hata huenda. Lakini kile ambacho najua ni kwamba duru za kuaminika zasema kwamba hao watu Raila na Raila na Ruto hata wamewahi kuonekana katika mikahawa wakikutana pale. Kile ambacho ni kwamba unajua, kwa sababu siasa is just a matter of interest and perception, lazima sasa ile mikutano yao iwe ni ya kisirisiri. Na unajua hakuna siri ya watu wawili unless one of them is dead. Cannot keep two secrets unless one person is dead. Kwa kile ambacho kinajitokeza hapa ni kwamba kule kumwalika na unajua wakati wote ambapo William Samoei Ruto anamwalika mtu kama huyu, it must have to be with some reasons, because maybe by inviting him he wants to deny Azimio fundings. So one of the financiers of Azimio is Mount Kenya Foundation. Ni wafanyabiashara hasa kutoka sehemu za Mlima Kenya, wale ambao walikuwa washirika wa Uhuru Muigai Kenyatta. Huwa ni watu ambao wanatoa michango yao mara kwa mara kusimama na Azimio, kwa sababu Azimio ni chama ambacho kimejitolea kupigania haki, kupigania ukweli, kupigania demokrasia. Kwa hivyo wafanyabiashara wangetaka mazingira ya kidemokrasia, and that is why they have been supporting Azimio. Kwa hivyo kule kumwalika kinaweza kuwa ni kimakusudi ili kuziba ile mifuko ifugwe kabisa ili Azimio isipate chochote. Again, when you look at this, we see that it could be a decoy. Kwa sababu nimesema mwanzoni, kama ulikuwa hapa mwanzoni, nimesema kwamba William Samoei Ruto knows very well that, and everybody, me I know, wewe unajua, kila mtu anajua ya kwamba roho ya SK Macharia iko katika Raila Amolo Odinga. In fact, he has a lot of love for Raila Amolo Odinga. Now, it could now be a decoy. The fact that the government is fighting the media houses. You remember vile ambavyo vita vya au cheche za maneno zilitokea kati waziri wa biashara na uwekezaji yule mwanetu ambaye alibadilika jina Mpioro na National Media Group. You know this one didn't augur well the media houses, and the fight is not good for both the government and even the media houses. Kwa hivyo ikawa it is a decoy, anaenda pale kwa sababu jambo moja ambalo tumeliona hapa ni kwamba unajua Azimio imekuwa ikihusishwa sana na the Royal Media, na in fact most of Kenya Kwanza guys refer to Royal Media as Azimio Media. Wanaita TV ya Royal Media wanaibadika jina ya Azimio, na ni jambo ambalo huenda ikawa kwa sababu SK Macharia is a very brilliant guy. His IQ is very very high, is very bright, na kile ambacho anaweza kwenda pale, it could be a decoy, aende pale ili kuzima zile cheche, ili kuzima ule moto, sababu kupigana na serikali wakati ambapo wewe ni mmiliki wa biashara, huenda ikawa kutakuwa na madhara, na mara nyingi biashara ndio ambayo itaathirika. Ingawa hata serikali itapata makobora hapa na pale, tunajua vizuri sana biashara itaathirika sana, and kwa sababu tuliona kwamba serikali ni kama inaugana kuzungumzia au kupigana vyombo vya habari, na ni jambo ambalo linaweza kuwa na madhara mengi kwa somebody like SK Macharia. So he could be going there just for the truth, kuzima ule moto ionekane kana kwamba basi moto ule haupo na kuna uhusiano mzuri nao hana nia baya na serikali. Again, when you look at it all,
I see it as just a matter of give and take. Scratch my back, I scratch yours. The government is going to work with the raw media, and the raw media is going to be friendly to the government. But I want you to look at one thing. Yesterday, none of the major media houses, none, was able to discuss or to show live coverage of the Azimio rally. And I believe this is one of the factors that contributed to this. Now, maybe this is what we are going to witness in the future, because unajua vizuri sana hapo beleni tunaona vyombo vya habari vilikuwa vikitokeza vyote kuonyesha hadharani live coverage of maandamano ya Azimio, na tukaona serikali ikijitokeza na kupiga hali hii sana. Wakasema kwamba jambo hili halifai, wakaona kwamba jambo hili halifai kuendelea. And this one, I think William Samoei Ruto may be the one who is gaining, because you see now when the major media houses fail to show live coverage of whatever is happening, then the effect of Madamano will be diminished. I don't know what you think, but from where I sit, this is something that is going to have a bearing in whatever direction our politics is going to take. Kindly remember to like this video, and may you have a blessed holiday. Bye-bye.